Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Gandharvika Giridhari, Gandharvika Giridhari, Gaura Hari. Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Ananta Dev, Lakshmi Narasimha Jaya Ananta Dev. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Bhakta Prahlad. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. श्री गंधर्व गिरधारी श्रीमन महाप्रभु लक्ष्मी नरसिंह देव अनंत देव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, जगत शिल प्रभुपाद की जय। మీరు వాడతారు నాకు చేతిలోనే కంఫర్ట్ ఉంటుంది. అది తీసి నాకు ఇచ్చేయండి, ఇది మీరు తీసుకో. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయాముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతీరుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘాయితే గిరిం. యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురున్ దీనతారిణాం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. Hare Krishna. So today we are reading from first canto, 15th chapter, 28th sloka. Sruta uvacha evam chintayato jishno Krishna pada sarorupam Sagurudenatigadena Shanta Sidvimalamati Evam Chintayato Jishno
कृष्ण पादा सरोरुहम सौहार्देनातिगादेना शान्तासीद्विमलामती एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादासरोरुहम् सौहार्दनातिगादेना शान्तासीद्विमलामती प्रभु जी चिंतयतो जिष्णु कृष्ण पादासरोरुहम् सौहार्देनातिगादेना शान्तासीद्विमलामती एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्ण पादासरोरुहम् सौहार्देनातिगादेना शान्तासीद्विमलामती श्रुतौच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादासरोरुहम् सौहार्देनातिगादेना शान्तासीद्विमलामती श्रुतौच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्ण पादासरोरुहम् सौहार्देन वाग्वादेन शान्तासीद्विमलामती माताजी श्रुतौच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्ण पादासरोरुहम् सौहार्देनातिगादेन शान्तासीद्विमलामती श्रुतौच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्ण पादासरोरुहम् सौहार्देनातिगादेन शान्तासीद्विमलामती श्रुतौच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्ण पादासरोरुहम् सौहार्देनातिगादेन शान्तासीद्विमलामती meanings Suta Uvacha Suta Goswami said evam thus chintayata while thinking of the instructions Jishno of the Supreme Personality of Godhead Krishna Pada the feet of Krishna Saroruham resembling lotuses Sauhardena by deep friendship Atigadena in great intimacy Shanta pacified Asit it so became
Vimala, without any tinge of material contamination. Matihi, mind. Translation performed by Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Translation. Sutta Goswami said, thus, being deeply absorbed in thinking of the instructions of the Lord, which were imparted in the great intimacy of friendship and in thinking of his lotus feet, Arjuna's mind became pacified and free from all material contamination. Purport. Since the Lord is absolute, deep meditation upon him is as good as yogic trance. The Lord is not different from his name, form, quality, pastimes, entourage, and specific actions. Arjuna began to think of Lord's instructions to him on the battlefield of Kurukshetra. Only those instructions began to eliminate the tinges of material contamination in the mind of Arjuna. The Lord is like the sun. The sun's appearance means immediate dissipation of darkness or ignorance. And the Lord's appearance within the mind of devotee can at once drive away the miserable material effects. Lord Chaitanya has therefore recommended constant chanting of the name of the Lord for protection from all contaminations of the material world. The feeling of separation from the Lord is undoubtedly painful to the devotee, but because it is in connection with the Lord, it has a specific transcendental effect which pacifies the heart. Feelings of separation are also sources of transcendental bliss, and they are never comparable to contaminated material feelings of separation. Om Ajnana-timirandasya Jnana-jana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanyutamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishwadaya Krishna Krishna Bhakti Vedanta Swami Krishna Sutta Vijayaro Prachanda Vishwashmi Prachanda Namo Vishwadaya Krishna Srimad Jayapataka Swami Hare Krishna. So first of all, I thanking His Grace Veludari Govinda Prabhuji for giving me this wonderful opportunity. So even though I am not qualified to speak, so and even all presented senior devotees or all other devotees requesting your all blessings so that I can speak some words. So in the line of Acharyas as per the Guru Sadhu Shastra from the Bhagavatam. So yes. So this chapter, so we are already discussing. So Arjuna's separation from the Lord. So
Virahabad. So especially, so last shloka Venadari Prabhuji told, so, so this material world, so everyone is in the mood of burning heart sensation. So when the so Uday Tapam. Tapam. So further, only the solution is, so Prabhuji said, so even as per the Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita is the solution. Yes. So here we can say, so after completion, so Sutta Goswami, so he is explaining to Shaunakadi rishis. So ikkada Sutta Goswami Shaunakadi explanation చేస్తున్నారు. So how Arjuna, so he is in deeply meditating the instructions of Krishna. Arjunuడు సో కృష్ణుడి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమేమి ఇచ్చారో దాన్ని చాలా చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. So how he given the instructions means here it is explaining with great intimacy of friendship. So ఏ విధంగా ఏ విధంగా ఉన్నాయి చాలా సన్నిహిత భావం, వాళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహ భావం అనేది సన్నిహితమైన స్నేహ భావం వల్ల ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నారు. So by remembering this, so he concentrated his mind on the lotus feet of the Lord. So he so then he became pacified. From all material contaminations. So even last time Prabhuji said, so generally Arjuna required Bhagavad Gita, he need instructions. Last time Arjuna. So actually, so it is meant for us. So Krishna wants to tell anything, so he wants to tell any instructions also, so he will say through his devotees. So not only Krishna is in great friendship or in great compassion towards Arjuna, but he is also not only well-wisher of Arjuna, but he is also well-wisher to each and everyone, and he is also a real friend to each and everyone. So that's why we have in Shloka, Bhoktaram Yajnatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhrudam Sarva Bhutanam Gnatva Mam Shanti Mukshate. So here it is mentioned in Suhrudam Sarva Bhutanam. So he is the real friend and he is the intimate friend to each and every jiva and well-wisher of each and every jiva. Sannihiti. So that's the reason Krishna is called Karuna Sindhu. So we have to understand, so even we have to come out from this material contamination, especially here material contaminations means we need to understand, so this material world, so with the trigunas. So we are always in the mode of these trigunas. So morning we are in mode of Sattva Guna. So after 10 o'clock onwards, so we will run, so for our offices, our works and like this. So then we are in passionate, so Rajoguna. And after coming from office or after works over everything, we will in the mode of so Tamoguna. Morning
మళ్ళీ 17 నుంచి ఆఫీస్ వెళ్ళాల్సి పడుతుంది కాబట్టి మనం రజోగుణంలో ఉంటాము. ఆఫీస్ వచ్చేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ అంతా తమోగుణంలో ఉంటాం. So like this, so each and every day, so we are in they also compared in trigunas, and also even the material worlds, we have all these trilokas, so mullokas, so all these trilokas also in the mode of trigunas. Each and everything, whatever is there in this material world, everything in the mode of trigunas only. అదే విధంగా కాకుండా అన్ని 3 లోకాలు 14 లోకాలు అది మీకు త్రిగుణాలు ఉన్నాయన్నమాట. So actually, so it is, that is the reason, so it is very difficult to come out of from the trigunas. So actually it is mentioning in the Srimad Bhagavatham 2nd chapter, I think, 2nd chapter, sorry, 2nd canto. So where Brahmadeva instructing Narada, so about the creation of the world, material world. బ్రహ్మదేవుడు ఈ మెటీరియల్ ఏ విధంగా అంటే ఈ భౌతిక ఏ విధంగా క్రియేట్ అయింది, ఏ విధంగా క్రియేట్ అయింది దాని గురించి వివరిస్తాను. So mainly through Vishnu, so Prabhu Mahatattva mundu unmanifested. Pradhana, yes. So actually, so all these material worlds are everything in the form of Pradhana. So when Lord visible, when Lord Vishnu saw that Pradhana, when he sees that Pradhana, it will manifest as a Mahatattva. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు సృష్టి అప్పుడు దాని మెటీరియల్ వరల్డ్ Mahatattva. మహాతత్వము. So from Mahatattva, so all trigunas will start. సో ఆ మహాతత్వం నుంచి త్రిగుణాలు అనేది. So from each and every guna, so we'll get, so demigods will come, and different this 24 elements will come. So like that we can see entire creation starts from this trigunas only. సో మనం గమనించే త్రిగుణాలు అంటే మొత్తం అంతా క్రియేషన్ అంటే భౌతిక సృష్టి భౌతిక సృష్టి త్రిగుణాల నుంచి స్టార్ట్. So that is the reason even demigods also in the mode of trigunas. అందుకోసం ఈవెన్ దేవతలు కూడా వాళ్ళు కూడా త్రిగుణాలలో ఉంటారు. So point is here, so we need to understand that, so we have to come out of from these trigunas, and we should come to the level of, initially we should come to the level of sattva-guna. బయటికి రావాలి. ఫస్ట్ దాని కన్నా సత్వగుణంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం త్రిగుణాలు. So where sattva-guna will help us to do devotional service, and also we can do especially when we are in mode of goodness. So early morning we can wake up and we can do chanting, and we can do all spiritual activities. We can focus on reading, we can focus on hearing. So this is only possible when we are in mode of goodness. This is said by Prabhupada. ఎప్పుడైతే మనం మార్నింగ్ సాధన కానీ అవన్నీ సద్గుణంతో చేస్తామో సద్గుణంలోనే ఉండాలి. మనము చక్కగా భక్తులతో సేవ తొందరగా వెళ్ళాలంటే సద్గుణంలో మన కార్యక్రమాలని చేయాలి. So when we do these things, so then we'll we'll come out of from this sattva-guna also. We will reach Shuddha sattva-guna. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా కాన్స్టెంట్ గా కూర్చోకుండా మనం చేస్తాము సద్గుణంలో ఈ భగవంతుడి సేవ సద్గుణంలో చేస్తాము, మనం సద్గుణం నుంచి శుద్ధత్వానికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. So it is also called Vasudeva Sthiti. సో ఈ శుద్ధత్వాన్ని వాసుదేవ స్థితి అంటారు. Where in that situation we are come out of from even the tinge of material contamination. ఎప్పుడు అశుద్ధంగా ఉంటామో ఏ విధంగా కోరిక అనేది ఉండదు. కలుషితమైన కోరిక, kalmasham. So even it is said by Shastras and even Acharyas, even we have tinge of material desire, so we will not go back to spiritual world. ఈవెన్ మనం చిన్న కోరిక ఉన్నా కూడా భౌతికపరమైన కోరిక ఉన్నా కూడా దేశమాత్రం ఉన్నా కూడా మనం గోలోకానికి వెళ్ళలేదు. So that is the reason, so we will not go directly to Golokadam. So even if we perfect, even after chanting Lord's name also, directly we will not go to Golokadam. సో అదే
ఈవెన్ మన భగవంతుడి నామాలు స్మరించినా కూడా మనం గోలోక ధామానికి వెళ్ళలేము. ఎందుకు అంటే సో it is భౌతిక కోరికలు లేకుండా ఉంటేనే మనం గోలోకంలో ప్రవేశిస్తాం. so because we have that tinge of material desire. ఎందుకంటే మనం కోరికలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం గోలోకానికి వెళ్ళలేము. So that's why to remove that tinge of material desire also, first they will take birth wherever Lord Krishna is doing his leela. సో అందుకోసమే వాళ్ళు మళ్ళా ఇంకొక జన్మ తీసుకుంటారు. ఎక్కడైతే భగవంతుడు వాళ్ళ లీలలను ప్రదర్శిస్తున్నారో వాళ్ళు జన్మ తీసుకుంటారు. Like a grass or a cow or a bird, like that. First we will take birth wherever Krishna is doing pastimes. సో అక్కడ ఒక పెట్టి కూతుగా కానీ ఒక బర్డ్ గా కానీ సో లేదా ఆవుగా కానీ అక్కడ మనము ఎక్కడ కృష్ణుడు ఉంటాడు అక్కడ జన్మ తీసుకుంటారు. So by the association of Krishna, so and by participating in the pastimes of Krishna, so then that tinge of material desires also we can overcome. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడితో అసోసియేట్ అవుతామో ఆనందం తీసుకుంటామో అప్పుడు మనలో ఉన్న భౌతిక So then after that, once so he participated in the pastime of the Lord, so then he will go back to Golokata. So because he is purified completely and he is completely attached to Krishna. So he is purified భగవంతుడు మన అతీతుడు. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు అసోసియేట్ మనం అవుతామని పట్ల బంధం ఏర్పడి so that is the reason. So here we need to understand. So here Chaitanya Mahaprabhu also instructing. So to overcome these contaminations, so we need to chant so continuously. So we need to understand here also. So instructions are very, very important. So whenever any problems are there or any, so even if at all we want to succeed in our life, so first of all, so we need to understand Guru's instructions are very, very important. So when we follow the instructions of a Guru, so especially so for a initiated disciples, his Diksha Guru will give some instructions, or in general Prabhupada will give all instructions to us like chanting 16 rounds and away from all these following 4 regulative principles and also chanting early morning. పదహారు మాలు జపించాలి, 4 నియమాలు. సో మంగళారతి So how here, because of instructions of Krishna, so Arjuna became pacified. So in the same manner, when we follow the instructions of our Guru, so then also we'll become pacified and we'll be peaceful. So ఏ విధంగా ఇక్కడ అర్జునుడు భగవంతుడి గుర్తు చేసుకొని సో తన పడ్డాడు అంటే శాంతవుతాడు. అదేవిధంగా మనం కూడా గురువు యొక్క తీసుకొని మనం కూడా Shantapad. So this is very, very important. So requesting all devotees, so we need to take care of this Lord in our life. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సూచన. సో మనం కూడా మన జీవితంలో గురువు ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని ముందరికి వెళ్ళాలి. తర్వాత ఈ Shantapad. సో ఈ మెటీరియల్ భౌతిక కోరికల నుంచి బయటకు రావాలి. Shantapad. So instructions, so even we can say, so in all circumstances, in all situations, whenever devotees are facing any issues or any confusions or any dilemma, so that time, so Guru will instruct us. In generally, so we will follow our mind instructions, right now. Yeah, మామూలుగా అయితే మనకి ఏమన్నా బాధలు ఉన్నా కూడా ఏమన్నా ఉన్నా మనసులో ఏమన్నా
కల్మషాలు ఉన్నా కూడా. సో మనం ఎవరి మోడ్ ఉంటామో మైండ్ ఏం చెప్తే మనసు ఏం చెప్తే దాని ప్రకారం వెళ్ళిపోతాం. So we all know, so if we hear our mind instructions, how our destiny. సో కానీ మనం అందరికీ తెలుసు మన మైండ్ మన మనసు యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం వింటే ఏమవుతామో మన అందరికీ తెలుసు. But when we hear Guru's instructions, then initially it will difficult for us to follow. So Guru is saying that one, Siksha Guru is saying, so coming to please come to Bhakti Ruksha, please come to Sunday program, so please chant early morning, so please join in Zoom session, Japa, so then, please come to Mangalarti. So what this Guru always telling all these things and also it is very difficult. So no need to follow. I will follow my mind. I will sleep as time as possible. So like that, we will follow our mind instructions. సో మామూలుగా అయితే ఫస్ట్ భారతంలో ప్రారంభమైన భక్తులకి గురువు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొంచెం భిన్నంగా అనిపించదు. సో గురువు చెప్తారు మార్నింగ్ సో మార్నింగ్ యోగి అయ్యి అవన్నీ కొంచెం భిన్నంగానే ఉంటాయి. కానీ మన మైండ్ చెప్తుంది పొద్దున్నే So if we follow our mind, we are in trouble. So but we will follow Guru. So initially difficult, but later so our life will be peaceful, happy, and also we are blessed also. సో మనకు కారణం భిన్నంగా ఉన్నా కూడా ఓవర్ సో అవి చాలా అమృతంగా మారిపోతాయి అన్నమాట. సో ఆ విషయం ఉంటుంది. సో మన లైఫ్ కూడా చాలా అందంగా తయారవుతుంది. So that is the reason. So here we can say Krishna given the instructions to Arjuna and also Krishna given instructions to, so even Yudhishthira Maharaj also Krishna given through Ekadasis. సో మనం సో ఆ కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఎట్లా ఇచ్చాడు అదేవిధంగా ఏకాదశి పైన సూచనలు ఇచ్చాడు Yudhishthira Maharaj. So like that, so even we can see, so this now, so tomorrow onwards, what is going to start? Chaturmasa. So this Chaturmasa also instructed by Lord to all of us. So even in between Chaturmasa, one great Masa will come. What is that? Purushottam Masa. So this Purushottam Masa also Krishna instructed to all of us. So we will discuss about some pastimes about Chaturmasa. So before so Chaturmasa, so I will tell one small story. So and we will enter into Chaturmasa. So what is the instructions? What is the power of instructions of Guru? Shakti. So generally we know Narada instructed so many disciples. Who are Narada disciples? So we all have, so all devotees you all know. So Narada house, so all these devotees. So and also I recently heard one pastime, and Narada also one more special disciple. He is also blessed with the instructions of Narada. So he is also one special disciple. He is also blessed with the Narada's instructions. He is also became very fortune because of Narada. So he is none other than Vinayaka, Vigneshwara. So actually, so we all know, we heard in Vinayaka Chauthi, generally we all know the pastime. So Vinayaka is getting Agra Puja. We all know. So generally in our Vaishnavas, so we will worship
Vishwakshena, or here Balram, some other way will be there in Agra Puja. So Vaishnava community, Vaishnava Sampradaya, So, but in other sampradayas, other are general people and all, they will give Agra Puja to Vinayaka. So among the other general population, so other than Vaishnava community, one Agra Puja Vinayaka చేస్తారు. So how he got this fortune? So ఏ విధంగా అతనికి ఈ Agra Puja fortune. So generally we heard that. So Vinayaka, he circumambulated Parvati Parameshwara so that he got Agra Puja. సో వినాయకుడు పార్వతి పరమేశ్వరికి ప్రదక్షిణ చేస్తారు, దానివల్ల వచ్చింది. So but as per Vaishnavas, so Vaishnavas is telling, Vaishnavas is saying the different pastime. కానీ వైష్ణవుడు వేరే విధంగా చేస్తారు. So Lord Brahma, Lord Indra, Lord Vishnu, they thought, so we have so many demigods, so whom to give Agra Puja? ఇక్కడ వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు, ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఇక్కడ ఇంద్రుడు ఉన్నారు, బ్రహ్మ ఉన్నారు, శివుడు ఉన్నారు, ఎవరికి అగ్నిపూజ ఇవ్వాలి? So Brahma, Shiva, Vishnu, బ్రహ్మ, విష్ణు ఉన్నారు, they will think to whom give Agra Puja. ఇది ఎవరికి ఇవ్వాలి? బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడు ఎవరు చేస్తారు, ఎవరికి అగ్నిపూజ ఇవ్వాలి? So finally they come to conclusion that so all the demigods, Indra, Chandra, Varuna, whoever is the demigods, 33 crores of demigods, whoever circumambulate this entire universe, so 3 times, and who come the first, they are eligible for Agra Puja. సో అప్పుడు ఎవరైతే ఈ భౌతిక చుట్టూ వేస్తారో 3 సార్లు చుట్టూ వేసుకొని ఎవరు పక్క వస్తారు వాళ్ళకి. So then all demigods enthusiastically participated. So I have to win, I have to win, I have to win like that. సో అందులో ఇప్పుడు చాలా ఉదాహరణ దాంట్లో పాల్గొన్నారు. నేను దాంట్లో తెలవాలి, నేను దాంట్లో తెలవాలి, నేను అభివృద్ధి తీసుకోవాలి. So each and demigod have one vahana. సో ప్రతి ఒక్క దేవతలకి ఒక వాహనం ఉంది. So they started running. సో వాళ్ళు ఆ వాహనం తీసుకొని బయలుదేరారు. So among them, so even so after some time, so Vinayaka came to Parvati Parameshwara. సో అప్పుడు వినాయకుడు పార్వతి వెళ్ళారు. So he heard about this competition. అప్పుడు ఈ యొక్క పోటీ యొక్క దాన్ని విన్నారు. So then he asked to my dear mother and father, I will also participate in that competition. సో అప్పుడు నేను కూడా ఈ పోటీలో పాల్గొంటాను. So then they said, okay, so you can also participate, my dear son. So we know, so how Lord Ganesha, so he will be very fat or thin, thin or thick, thick or thick, thick, he is very thick. So how can he run? So he has one vahana. What is that? Musika. Generally, how Musika will go? It will go straight or it will go cross. So first of all, he himself is a very thick person. So and also that Musika also will go cross. But he thought somehow I can win, I can participate. So like that, so they are almost 100 kilometers away. He is from starting point. So then all these demigods and all started chasing, means running fast. So I want to win, like that. They are all going on. So in between what happened? So while they are going, so Narada Muni came. So generally, whenever a Vaishnava, so whenever we saw Vaishnava, what we need to do? Hey Krishna. So whenever we saw Vaishnava, what we need to do? Dandavat Pranam. So whenever
we see Vaishnava, we need to speak with him. Whenever Vaishnava speak, what he will do? He will instruct about Lord. సో మామూలుగా అయితే వైష్ణవులు కనపడేటప్పుడు సో దండవత్ ప్రణామం చేస్తారు. తర్వాత వైష్ణవులు ఏం చేస్తారు? భగవంతుడి గురించి చర్చిస్తారు. So that is the reason these demigods are, if at all, so we come in front of Narada, so then he will preach to us, then we will be last in our competition. సో అప్పుడు అనుకుంటారు అనమాట, ఆ దేవదేవతలపై మనం నారదుడి గురించి కనపడేదంటే మనకు ప్రీచ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు, మన టైం ఇదే అయిపోతుంది అనేసి అనుకుంటారు. సో దే ఆర్ ఆల్ ఎస్కేపింగ్ వితౌట్ చూసి చూడనట్టు పారిపోతుంటారు అనమాట. సో నారదు వస్తే ఇంకెక్కడ మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి చూసి చూడనట్టు పారిపోతుంటారు. So Narada Muni is thinking, "Arey, so many demigods, so not even saying me Hare Krishna, not even respecting me, so చూసి చూడనట్టు పారిపోతున్నారు." దేవదేవతలు నన్ను చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోతున్నారు. So like that he will feel okay. So let us at least in all demigods, one demigod will come to and pay obeisances to me. అప్పుడు ఇంతమంది దేవతలు ఉన్నారు, 33 కోట్ల దేవతలు, అందులో ఒకరన్నా వచ్చి So then in back slowly coming. So another than our Vignesha. So but Vignesha, so really he is a very wonderful devotee. So he saw Narada Muni and so Vaishnava is coming, great Vaishnava. So Acharya is coming. So immediately he pay obeisances to Narada Muni and he say Hare Krishna to Narada Muni. So then Narada Muni happy. Oh, at least this fellow, at least Vinayaka came and he paid obeisances to me. So then I will ask Vinayaka, so what happened? Everyone are running and running. What is the story? So then he explained everything and he said, so please bless me. So if Vaishnava bless, then I will successful. So then Narada Muni said, so how Vaishnava blessings will come, you know? Nothing but preaching the glories of the Lord. And instructions, so from Bhagavad Gita, Bhagavatham. So if I give you preaching, so it may take 1 hour, 2 hours, 3 hours, how many hours, I don't know. Then you may lose in your competition. So, but Vinayaka said, whatever it may be, so your blessings are important for me. If you bless me, so anything will happen. So then he started preaching. So in meanwhile preaching, what he said, I will ask 3 questions. So in that, so sub questions are 3 questions. The main question is, so so in this entire material world, which are most important and most required for this material world? So important 3 విషయాలు అవసరమైనవి ఈ జగత్తుకి. ఈ 3 విషయాలు అవసరమైనవి. ఈ 3 అవసరమైనవి 3
So then he thought, so what are the important for this material world? Then so so he meditated and he understood whatever Krishna said in Bhagavad Gita, that is only truth. సో అప్పుడు దాన్ని మెడిటేట్ చేశారనమాట. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి భగవద్గీత రూపంలో ఏమున్నాయో అది మాత్రమే చాలా ముఖ్యమైనది. So then he's thinking about which sloka is perfectly suits for this question. సో అప్పుడు ఈ భగవద్గీతలో ఈ శ్లోకం ఏ శ్లోకం అంటే పర్ఫెక్ట్ గా దాని గురించి మెడిటేట్ చేస్తారు. So we all know in that one famous sloka, natad bhashayate suryo na shashanko na pavaka yadgatva nivardante taddavam paramam. So one is sun, one is fire, and next one is moon. So these three are important. So Krishna himself is telling, in this material world, these three are required. సో అప్పుడు సో దాంట్లో ఆ ప్రకారం ఈ మెటీరియల్ వాడేది సూర్యుడు, చంద్రుడు, Agni. అగ్ని, ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్. In spiritual world, these three things are not required. సో ఆ స్పిరిచువల్ ఆచరించడానికి ఈ మూడు అవసరం. So then he asked one by one sub questions, three questions. So he asked, so please tell me some names of sun. సో అప్పుడు సూర్యుడు యొక్క సూర్యుడికుండే పేర్లు, విభిన్న పేర్లు. So then he will say different types of names of sun. So in that he will say Bhanu. So very good. This name is very perfectly suit for sun god. So Bhanu, if you take that Vati below, so that one, no. So what it will meaning? So then we'll call it as a Vinayaka said, there is no meaning for that. So it will call as a Banu. So with Banu, no meaning will come. So like that, which is the important in that? That Vati is the important. Okay, so Banu is ఏమవుతుంది? Banu అవుతుంది. సో ఆ బనుకి ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా? సో ఇప్పుడు ఆ బాను దానికి కేవలం ఒక చిన్న ఆ మీనింగ్ అయిపోతుంది. So he said, keep this one in mind. So that Vatu Dirgam. సో ఈ చాలా చక్కగా తీసుకోండి. ఈ బానులో ఆ వస్తు అనేది కింద వస్తు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. So then he said, so what is the best name for moon? అదేవిధంగా చంద్రుడికి So he said Himakara. హిమకర. So then Narada asked, so without Ma, if we call Hikara, is there any meaning for Hikara? సో అప్పుడు హిమకరలో చేస్తే ఇంకా దానికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. So then he said, no, yeah, there is no meaning. Himakara is the right one. సో దానికి అర్థం లేదు. కరెక్ట్. So this Ma also you remember. So then he asked, so what is the good name for the fire? Agnidev. So then he said, Prushanu. Prushanu is the one of the name for Agnidev. If you take that Ra Vattu, so is there any meaning? So he said it is called Kashanu something. So there is no meaning in that. So then finally, so Narada Muni asked, so I said, no, what and all remember in these words? So one is Ra and one is Dirgam and next is Ma. If you include all this, what will come? River. So then Narada Muni said, so this Rama name only will empower you, will give success to you. So please write Rama name here and you do pradakshina to Lord Ram. సో ఈ రామ అనే వర్డే మీకు
సో రామ అని వర్డ్ రాసి దాని ప్రదక్షిణ అనేది ఇదే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. So like that, so he written that name and he circumlated this nama. So while circumlating 3 times, so demigods they are going no front, among them all front Vinayaka only will be there. ఎప్పుడైతే రామ అని రాసి వినాయకుడు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నాడు, ఆ ఒక ప్రదర్శన కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అక్కడ వినాయకుడు వాళ్ళందరూ వినాయకుడు ఉన్నాడు. So like that, because of circumlating Ramanam and because of hearing instructions from the Narada and because of chanting Lord Rama name, he is successful and he is eligible for Agra Puja. So అతడు నాదుని పాటించాడు, రామనామానికి ప్రదర్శన చేశాడు, తర్వాత ఏ విధంగా వైష్ణవ తీసుకున్నాడు, దానివల్ల అభివృద్ధికి అర్హుడయ్యాడు. So because of instructions of Narada and because of blessings of Narada, that is the reason he got the fortune to write Bhagavatham also, Bhagavatham, Shiv, Mahabharatam also. So దానివల్ల ఎప్పుడైతే నాలుగు పద్ధతులను పాటించడము ఇవన్నీ చేయడం వల్ల అతనికి భాగవతం రాసేది, మహాభారతం రాసేది భాగ్యం కలిగింది. So that is the reason even Bhagavata also written by Vinayaka only while explaining Vyasamani. So అందులోనే వ్యాసదేవుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే వ్యాసదేవుడు చెప్తా ఉంటే వినాయకుడు రాస్తాడు. So all these fortunes, so because he successful in that race and he got the Agra Puja, and also whoever competitors is there also, so that competitors are back, and also he got the fortune to do devotional service. So అందులోనే ఎప్పుడైతే రామనామం తర్వాత అందరికన్నా ముందున్నాడు. So even if we follow the instructions of Guru, we will also successful in this material world, Janma Mrityu Jara Vyadhi Samsara. So and we will get the fortune to serve the Lord, Guru and Krishna. So this is one small pastime so about instructions of the Gurus. Okay, so then we'll start up. So mainly this Chaturmasam. So Chaturmasya, so mainly we all know, so this pastime, so Narada Muni, so connected to Narada Muni only. So by following this Chatur month in the service of the Bhagavatottamas, so he became such a wonderful devotee. So before that, we should know the pastime of Chaturmasa. So generally, so from Shayana Ekadasi, so it happened last 2 days before. So from Shayana Ekadasi, so what will happen? So we all know Lord Vishnu goes to sleep. So this is one thing, and the next thing is generally for a demigod, for our 1 year, it is equal to 1 day for demigods. So we all know Uttarayana and Dakshinayana. So Uttarayana is the morning day for the demigods and night day for the demigods. Sorry, Dakshinayana is the night day. So manaki Uttarayana ante devatalaki adi pagalu, Dakshinayana ante devatalaki raatri. So that is the reason after July. So that's the reason from July onwards, January to July Uttarayanam, July to again January, it is a Dakshinayana. So అందుకోసమే January నుంచి July వరకు ఉత్తరాయణము, July తర్వాత July to January Dakshinayana. So that is the reason. So that time it is night for the demigods. So they also went to sleep. So దేవతలకి వాళ్ళందరికీ కూడా అది రాత్రి కాబట్టి వాళ్ళు
So even here Vishnu also slept, he went to Yoga Nidra, and also demigods also went to sleep. సో విష్ణు కూడా నిద్రలోకి వెళ్ళారు, తర్వాత ఇక దేవతలు కూడా. So but generally Vishnu will not go to sleep, it's Yoga Nidra. So even we will call as a Vishnu Animisha. సో నిద్రలోకి వెళ్ళారు, దాన్ని యోగ నిద్ర అంటారు, దాన్ని అనిమిషాన్ని కూడా. So he is called as Animisha. అతను భగవంతుని అనిమిష అనే పేరు కూడా. So why? Because he will not close even his eyelids also. సో ఆ నిద్రలో కూడా భగవంతుడు కనురెప్పలను ఆడతాడు. So he will always see his devotees. సో ఎందుకంటే ఆ టైంలో కూడా భగవంతుడు భక్తులు ఎప్పుడు చూస్తున్నాడు. So which form of the Lord doesn't have eyelids? సో ఈ భగవంతుడికి So we are saying Jagannath ki jai. So that is the reason he is called as a Animisha. So that's even in the name of Animisha also we got the name of Naimisharanya. సో ఈ అనిమిష పేరు నుంచి అంటే భగవంతుడికి అనిమిష అని అంటారు. సో అనిమిష దగ్గర నుంచి కూడా నైమిషాన్ని కూడా. So once upon a time, even so all these demigods so are troubled with demons. So even all munis and rishis. So then they are approached to Vishnu. So please protect us from these demons. So then the Lord will say, Okka Nimisham. So because Lord said Okka Nimisham, that Nimisham only Naimisharanya name also came. So when the Lord said one minute, after Naimisharanya. So we will also generally say no, Okka Nimisham, Okka Nimisham, Okka Nimisham. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో దట్ ఈస్ కేమ్ ఫ్రమ్ విష్ణు. So like this, so demigods also went to sleep, Vishnu also went to sleep. Then all people thought, so see, whatever we need to do, any auspicious activities like marriages, Grupravesha, Shankustapana, whatever we need to do, we need the presence of Vishnu and also the demigods. So they will take in the form of Avishya. Avishya form lo తీసుకుంటారు. Avishya form lo దేవతలు తీసుకుంటారు. So that is the reason they are sleeping. So whatever we do, so it's no result. So that is the reason all people thought, so no need to do all any auspicious activities in this 6 months. So then this Ratri Devi, so for every Pagalu, one Devi, Adhisthana Devi will be there, Ratri also Adhisthana Devi will be there. This Ratri Devi, she thought, so what is the use of my life? People are neglecting me, people are not even following anything, they are criticizing me, what is the use of my life? దేవి దేవతలు ఉంటారన్నమాట. పగలకు ఒక దేవి, రాత్రికి ఒక దేవి, అప్పుడు వాసుదేవి అనుకుంటుంది దేవి ఎవరు కూడా నేను బతికి ప్రయోజనం ఏంటి సో అనేసి చాలా బాధపడుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ with this mood, with the moros, she approached Lord Varahadev. సో అప్పుడు ఆ విధంగా వరాహదేవిని దగ్గరికి ఆ వరాహదేవుని. So then Varahadev will say, so don't worry. So you approached me. So generally, so you have 3 yamas period. So appudu Varahadev cheptadu generally మామూలుగా అయితే 3 యమకాలం. So for each yama 2 months. So like this 3 yamas for Ratri Devi will be there. So ఆ విధంగా 3 యమాలు 3 6 నెలలు. So like this 6 months. So then Varaha Swami said, so in this 2 yamas, I will give you fortune. I will give blessings. So out of 3 lo 2 yamalaki nenu meeku adhirstanni kalistanu. So in these 4 months, whoever do spiritual activities, whoever do whatever said in my shastras, so whoever follow all these things, for each and every activity, generally 100 times will be the result. So
వరాహదేవుడు ఇస్తున్నారో ఈ వరము ఎవరైతే యాక్టివిటీ చేస్తారో వాళ్ళకి 100 రెట్లు దాని ఫలితం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. And also, Lord also said, day by day, the result also increase. సో అదేవిధంగా రోజు గడుస్తున్న కొద్దీ దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇంకా పెరుగుతాం. At the end of 4th month, it will increase in rapidly. ఎప్పుడైతే రావణంగా వస్తుందో ఎక్కువ దాని ఫలం అనేది ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. What is that 4th month? Kartika. So that is it is the end of the 4th month. Day by day, it accumulated and it got the so much result. అందుకోసమే లాస్ట్ 4 స్టార్టింగ్ వస్తుంది. మనం ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దానికి మల్టిప్లై ఎక్కువ అవుతుంది. దాని ఫలం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. So like that, so Ratri Devi blessed with Varaha and she happily went to her abode. సో ఎప్పుడైతే వరాహదేవుడికి ఫలము తీసుకుంటుంది రాత్రి చాలా సంతోషంగా తన కామానికి. So in the same manner, so Bhudevi or Bhumata, she also felt so much painful about this Kali Yuga people. అదే విధంగా భూమాత కూడా ఈ కలియుగ జనాల వల్ల చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది. So because of seeing what is the pain means in this Kali Yuga people, so we all know the famous sloka from Bhagavatham, Prayena Alpayashya Sabya Kalavasmin Yugejana Manda Sumanda Matayo Manda Bhagyaya Upadruta. So in this Kali Yuga people are they have less Ayush and always they will fight with people and also less intelligent and also less fortune and also they are very lazy. So how can we help these fallen souls? సో ప్రాయణ అల్పాయుష్య కలవలసిన యోజన అందరూ మన మధ్యలో అందరూ బాధ్యతలు పడుతుంటారు. సో ఈ కలియుగ జనాలు అల్పాయుషులు, తర్వాత వాళ్ళకి ఫార్చ్యూన్ అంటే అదృష్టం అనేది ఉండదు. సో బుద్ధిహీనులు ఉంటారు, ఎప్పుడు పోరాటం ఉంటారు, ఎప్పుడు పోరాడుతూనే ఉంటారు విషయానికి కూడా. సో వీళ్ళకి వీళ్ళు ముద్రించాలంటే ఏం చేయాలి అని బాధపడతారు. So this is our great qualifications of Kali Yuga people. మీరు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నారు. మనకందరికి కష్టాలనే ఉంటాయి. ఒకటి అంటే మొదట కూడా ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటాయి. So generally mother is a compassionate, so she will always wants to show mercy to us. సో ఎందుకంటే మనం కలిగి చాలా కంపాషనేట్ ఉంటుంది, దయా జాలి, దయ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వీళ్ళని మామూలుగా కలిగి పిల్లల పట్ల దయ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అదేవిధంగా భూదేవి మాత మనం మన అందరి గురించి ఆలోచిస్తాం. So then he asked the same thing to Varahadevi. So then he said, no need to worry, Bhudevi. So Chaturmasa one vrata is there. So if they follow this Chaturmasa, so they will successful, and also after completion of their Chaturmasa vrata, they will come back to me. చాతుర్మాసము ఎవరైతే పాటిస్తారో వాళ్ళకి వాళ్ళ డైరెక్ట్ గా నా దగ్గరికి వస్తారు. సో దానికి చాలా మంచి. So and also generally it is mentioned so many tapasyas in Chaturmasa vratas, different kinds of tapasyas also mentioned. సో అప్పుడు చాలా రకాలైన తపస్సులు ఉన్నాయి. చాతుర్మాసం తపస్సులు అవన్నీ కూడా పెట్టేసి. So generally, these tapasyas are not meant for here whatever it is mentioned in Shastras, not for regular devotees, occasional devotees. సో ఈ చాతుర్మాసము రెగ్యులర్ గా అంటే రోజు చేసేవాళ్ళు కాదు, ఎవరైనా అకేషనల్ గా అంటే అప్పుడప్పుడు చేస్తారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి. So but for devotees generally, so whatever we are doing, chanting, reading, hearing, serving the devotees, and also cow service, and also Tulasi worship, so Vaishnava seva, all these are, so generally these are meant for Vaishnavas. సో ఇది యాక్చువల్ గా ఇది ఆవు సేవ చేయడము, తర్వాత మార్నింగ్ వేయడము, దేవుడికి భగవంతుడికి పూజ చేయడము, మనకి డివోటీస్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా అవన్నీ చేస్తూనే ఉంటాం. సో పొద్దున్న వేయడము, మంగళకి అటెండ్ కావడం, లేదా చాటింగ్ చేయడము, బుక్ రీడింగ్, సో ఇవన్నీ కూడా చాలా
భగవంతుడి నామస్మరణ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా దిగిపోతారు. చతుర్మాస వ్రతం వచ్చి ఎక్స్పెక్ట్లీ ఎవరికంటే నాన్ డివోటీ. So, but for a devotees, Prabhupada mentioned how we need to take is, we need to do all these spiritual activities more and more. సో కానీ ప్రభుపాద వచ్చి మన భక్తులకి ఈ చతుర్మాసంలో ఇంకా ఎక్కువగా మనము భగవంతుడి యొక్క సేవ కానీ మన జపం మన సాధన ఇంకా వెళ్ళిపోవాలి. So that is the reason devotees will take different types of sankalpas, like chanting more rounds. If they do 16 rounds, they will do 25 rounds, 8 rounds, 16 rounds, 36 rounds, 64 rounds, and they will serve more to the devotees, and they will do more Prabhupada books, and they will hear regularly more and more pastimes of the Lord. So like this spiritual way, our devotees will take more tapasya. సో ఇక్కడ మన డివోటీ మన భక్తులకు ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం పెంచగలం. అదేవిధంగా మనం ఏం చేస్తున్నామో రెగ్యులర్ గా దానికన్నా కూడా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువైనా బెనిఫిట్. And also glorifying or reading the prayers of different devotees like Kunti, like Bhudevi. So like that different prayers also recites. సో మనము ఈ చతుర్మాసంలో ఒక్కొక్క భక్తుల యొక్క ప్రేయర్స్ మనము చేస్తాం. Bhishma Stuti. భీష్మ స్తుతి, కుంతి స్తుతి, భూమా స్తుతి. So even we can learn different ashtakas like Chaurashtakam, Shet Goswami Ashtakam, Jagannath Ashtakam. So like that we can learn all the ashtakas and kirtans. సో అదే విధంగా జగన్నాథ అష్టకం. సో ఆ విధంగా అష్టాలని మనం కూడా చతుర్మాసంలో. So it is very useful. We can see the compassion of the Lord. So generally, so now gold is around 60,000. So 60,000 10 grams. So if it comes to 600, so what is the people how will run? ఇప్పుడు బంగారం ధర 6,000 రూపాయలు. గోల్డ్ ఏమన్నా 600 పెరిగితే ఎలా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుంది మాతాజీ? సో how it will be the 60,000 600కి ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది? 10 గ్రాములు అందరం పరిగెత్తామా లేదా? ఓకేనా? సో suppose anything 2 lakh rupees mobile something will give for 2,000, how we will run? సో ఇప్పుడు అదే విధంగా 2,00,000 రూపాయలు మొబైల్ 2,000 ఇస్తామంటే మనం ఏం చేస్తాము? అందులో పరిగెత్తాము. So all will be in cell phone shops. అందులో కూడా మొబైల్ షాప్ ఉంటాం. So in the same manner, so here also Lord giving so much mercy. Whatever we'll do, so we'll get 100 times of benefits. So on our fortune, so here we got the Adhika Masa also. In this 4 months we got Adhika Masa. So this Adhika Masa usually comes 3 years once. సో అదే విధంగా ఇంకొకటి ఏమంటే ఈ మామూలు మనం చాలా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఈ చతుర్మాసంలో ఉంటాయి. ఈసారి ఆ చతుర్మాసంలో మనకి అధిక మాసం జరుగుతుంది. ఆ అధిక మాసము 3,000 రూపాయలు. So maybe that glorious Purushottam Mass will be discussed by next class by any senior devotees. So mainly here Purushottam Mass we can understand. Here Purushottam Mass also the Adhisthana Devata is Swayam Krishna himself. సో అధిష్టాన దేవత సాక్షాత్ కృష్ణుడే ఉంటాడు అన్నమాట. అందుకోసం So in this rest of Chaturmasa 4 months, Vishnu expansions or Vishnu avatars are the in charges for these 4 months. Like Pradyumna, Aniruddha, Sankarsana, Vasudeva. But this Purushottam Masa, Swayam Krishna himself is the Adhisthana Devata. So even so, whoever follow this Purushottam month, so they will directly go back to Lord Krishna or Goloka. So the Purushottam Mass result we cannot even calculate. Result. So even it is mentioned
Even Kartika Masa also is 1/16 of Purushottam month. కార్తీక మాసం కేవలం 1/16. సో 16 అంటే 1/16 అంటే ఎంత పర్సెంట్? 6%, నియర్లీ 6%. అంత తక్కువ ఉంటుంది కార్తీక మాసం నుండి ఎక్కువ. పురుషోత్తమ మాసానికి ఇంకెన్ని రెట్లు ఉంటాయి? అప్పుడు 16 రెట్లు ఎక్కువ. So requesting all of our devotees, so we can all do this wonderful spiritual activities more, and so all devotees will take some tapasyas. So whatever way you can take, so you can take some tapasyas, so in progressing your spiritual life. సో ఇంత గొప్ప అవకాశం మనకు వస్తుంది. జస్ట్ ఇంకా చతుర్మాసం తర్వాత పురుషోత్తమ మాసంలో మీకు ఎంత వీలైతే తపస్సుని గురువు దగ్గర సంప్రదించి వాళ్ళ సూచనల మేరకు ఆ తపస్సుని తీసుకొని మన స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో ముందరికి వెళ్తాం. సో ఈ పురుషోత్తమ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. So just for your information, just 5 minutes, I will explain what is the compassion of the Lord in this Chaturmasya by doing some tapasyas. సో రేపు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 5 minutes లో మనకు చతుర్మాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత, దాని భగవంతుడి దయ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ చతుర్మాసంలో. So these are no need to follow. If at all anyone wants to follow also, so they can follow based on health related and some other things. So but mainly you need to understand whatever the spiritual activities, that is first priority. సో ఇక్కడ ఎవరికి వీలు అవుతుందో మన హెల్త్ పరంగా చూసుకొని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వచ్చు. సో దాన్ని ఏ ఫలమైన చేస్తారు. So okay, so here it is mentioning, so mainly the compassion of Lord I am explaining. So just in these 4 months, so it is mentioning, so whoever will not take salt, so in their all their cookings, so they will become very sweet, means their voice are very sweet. So whoever will not take oil these 4 months, so once life is prolonged and gets progeny, Dirgha Ayush. So and next, this is very difficult. Whoever will not take milk or yogurt, one attains Goloka. So but this Goloka is not Krishna Goloka. This Goloka is in this material world, wherever these cows will be there, Surabhi Mata will be there, that Goloka. So one who gives up meat and honey is a yogi and muni. మాంసాహారం తేనె ఈ 4 నెలలు. So one who no cutting of hair and nails, one get the benefit of taking bath daily in all Ganges, in Ganges. చేతి గోళ్ళు, వెంట్రుకలు నిత్యము గంగలు, నిత్యము గంగా of giving cows in charity. ఎవరైతే భగవంతుడికి ప్రార్థిస్తారో వాళ్ళకి ఒక భావం దానం చేస్తే ఎంత ఫలం ఉంటుందో అంత ఫలం. One clean the temple of the Lord, one is king. If one is king, he remains so for a kalpa. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడి యొక్క మందిరం మార్చి చేస్తారో అతనికి ఒక కల్పంలో రాజు. So one kalpa means 864 years, crores of years. He will become king. So next, so take bath in a holy place, one's body become pure. సో ఎప్పుడైతే మనము ఒక మంచి దావంలో బాత్ తీసుకుంటామో సో వాళ్ళకి వన్స్ Pure. purification అవుతుంది. So and one more thing, take bath daily, one will never see hell. రోజు స్నానం చేస్తే యమపురికి పోరడ్డ.
So this is why it is mentioned means. So even so we'll have Paris. So this kind of people know they will not take even bath in once daily. They will take weekly once. So that is the reason. For that people also, Lord is showing compassion here. సో ఇది ఎందుకంటే మనం మన భక్తులకి డైలీ మనం స్నానం చేస్తాము. కానీ మన కాదనమాట భక్తులకి తర్వాత కొంతమంది ఆస్ట్రేలియా తర్వాత ప్యారిస్ తర్వాత వీక్లీ వచ్చి వాళ్ళు స్నానం చేస్తారు. సో డైలీ స్నానం ఇప్పుడన్నా చేయండి ఈ 4 నెలలన్నా. So actually we know that Paris scent perfume, it's very costly. అందుకే మనం ప్యారిస్ చాలా చాలా అధికమైన ధర అన్నమాట. So why the reason is because they will use daily for this. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు స్నానం చేయడం. So we need to understand. So what is the use of perfumes? So like this different, and even one who sleeps on the floor these 4 months, they will become associate of Lord Vishnu. ఎవరైతే నేల మీద పడుతున్నారో ఈ 4 నెలలు వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క అసోసియేట్ అవుతారు. So like this we have almost 42 types of austerities. So generally these are meant for the occasional devotees. సో ఈ 42 ఆస్ట్రేలియాకి ఉన్నాయి. ఇవి అభక్తులకి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ప్యూరిఫై అయ్యి భగవద్ధామానికి తర్వాత భక్తులకి వస్తారు. At least if they follow, I will give them bhakti. ఇప్పుడు అవన్నా చేస్తే భగవంతుడి యొక్క కృపనే దొరుకుతుంది. So but ultimately, so Varaha Swami blessed whoever follow this Chaturmasa, I will give them my chance to go back to my abode. So Hare Krishna. So this is the things, and in these 4 months we will not follow. So we will have Shravana, Bhadrapada, Asvija, Kartika. So because of Adhika Masa, now it came in the Ashara month. So we posted in the groups also. So first month we will be away from the leafy vegetables, and second month we will be away from the curd, and third month we will be away from the milk, and fourth month we will be away from the urud dal or masoor dal. So Prabhupada mentioned this in Chaitanya Charitamrita. So Medhalli 4th canto, I think 169, 162 something. So Prabhupada said, so please be away from these four things, and also please follow regular devotional activities. So why kept all these things means to minimize sense gratification, to increase our devotional service. చెప్పారు. సో ఫస్ట్ మాసంలో మనము గ్రీన్ టీ అంటే ఆకుకూరలు. So only we can take curry leaves, కొత్తిమీర, కరివేపాకు. కొత్తిమీర కరివేపాకు తప్ప ఇంకేది తీసుకోకూడదు. ఇప్పుడు పుదీనా కూడా ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్. సో ఈ ఫస్ట్ 1 month కానీ ఈసారి మనకి అందులో పుట్టిన మాసం వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎదుర్కోబట్టి వాటర్ షేర్ చేస్తాను ఏది తీసుకోకూడదు. సో నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫ్లవర్ తీసుకోకూడదు, తర్వాత బిల్లు తీసుకోకూడదు 1 month, తర్వాత అనేది తీసుకోకూడదు. ఈ 4 నెలల్లో ఒక్కొక్క నెల ఒక్కొక్కటి తీసుకోకుండా ఉండాలి. ఇది ప్రభుపాద సూచనలు మన ఇతర చేస్తాము. భక్తులు దీన్ని పాటిస్తూ చక్కగా డివోషన్ సర్వీస్ ఇంకా ఎక్కువ చేస్తే So from July 18th to August 16th we have Purushottam month. In this month no need to follow this Chaturmonth rules, means especially this leaf, all this. So మనకు జూలై 16th నుంచి ఆగస్టు మనకు పురుషోత్తమ మాసం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ పురుషోత్తమ మాసంలో మనకి ఆ నియమాలు లేవన్నమాట. నియమాలు. So especially we have scientific reasons also that will explain later. These scientific reasons because of to protect our good health and also our consciousness. So ఎందుకంటే సైంటిఫిక్ గా కూడా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు దాని యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి అనేసి అలాగే. So thank you very much devotees for giving this opportunity, wonderful opportunity, and sorry I taken some time extra. So Jagadguru Srila Prabhupada ki jai, Grandhara Srimad Bhagavatham ki jai. So if any devotees have any specific questions, you can ask. So Prabhuji will answer.
So it is as per Vaishnava Sampradaya, it is as per Vaishnavas, they are telling this pastime. Yeah, that's what in general karma kandi way they will tell. In Shiva Purana, as per Shiva Purana, they will tell. But as per Vaishnava Purana, they are mentioning this. So that is the reason. Even we can see in Brahma Stuti. So even we have in Brahma Stuti also we got Vinayaka. So there, so he is blessed with Lord Narsimha. So why he became that importance? Because he served Narada Muni and he take the name of the Lord Ram. So that is the reason he is empowered with Lord Narsimha. He is also in charge for Vignas. He got the boon from the Lord Narsimha Dev. సో మనము వైష్ణవ నుంచి సో అంటే దాంట్లో వినాయకుడు పార్వతీదేవికి ప్రదర్శించారు. కానీ మన వైష్ణవుడు ప్రకారం ఆ రామ అనే నామానికి ప్రదర్శించారు. తరువాత ఈ భగవద్గీత మనం బ్రహ్మసంహితలో చూసామంటే బ్రహ్మసంహిత గమనించాలంటే వినాయకుడికి ఆ విజ్ఞానం ఏ విధంగా తొలగించే భాగ్యం ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఆ విజ్ఞానం తొలగించే భాగ్యాన్ని యాక్చువల్గా లక్ష్మీ నరసింహదేవు వినాయకుడికి వినాయకుడి తలపైన లక్ష్మీ నరసింహదేవుడు పాదాలు ఉంటాయి. ఆ పాదాల వల్ల అతనికి ఆ విజ్ఞానం నాశనం చేసి శక్తి. ఓకేనా? So one day of Lord Brahma is different. So Prabhu ki, Prabhu. One day of Lord Brahma, Lord Brahma, will have one thousand. Because we have to understand the living cosmos. So if we have to understand the living cosmos, which is there, after all the other factors, the living factor system is the business. Then we have the upper factor system and the lower factor. Okay, the time there keeps varying as we go upward. So therefore, the duration of life of Brahma is much greater than that of Krishna. Because the planet of Lord Brahma is the highest planet in the universe. So first of the middle factor system, then we have the upper factor system starting with Amraloka. Then we have Janaloka, Apoloka, Mahaloka, Sugaloka. This is the planet of Lord Brahma. So therefore the time also varies. సో బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజు కూడా దేవతలకి ఒకే రోజు ఆరంభించి సో ప్రతి చేస్తున్నారు. సో అది బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజు దేవతల యొక్క ఒక రోజు సమానం కాదు. ఎందుకంటే మనకు ఒక రోజు మనం మిడిల్ ప్లానెట్ ఉన్నాం, మన తర్వాత స్వర్గలోకం ఉంది, సో అట్లా జనలోకం ఉంది, తప్పలోకం ఉంది. ఒక్కొక్క ప్లానెట్ పైకి వెళ్ళే కొద్దీ సో ఆ డ్యూరేషన్ అనేది పెరుగుతా పోతుంది అనమాట. సో టాప్ మిడిల్ వరల్డ్ 14 లోకాలు పైన ఉన్న లోకం నుంచి బ్రహ్మలోకము, దానికి ఎక్కువ టైం ఉంటుంది. వంటి అవసరం తగ్గుతా వచ్చే కొద్దీ తగ్గుతా వస్తుంది. ఇంకా ఏం డౌట్స్? Time is a very prominent factor. Whereas spiritual world, time is substituted. So time is not applicable. Time is spiritual. Right? Time is applicable. So he
Hare Krishna. So let's chant Hare Krishna Mahamantra for unfolding the Prabhu for wonderful Bhagavatam class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare